Hello and welcome to the weekend edition, Maze. Thank you very much for your eyeballs. We appreciate them very much, especially single people, Maze. You could be seeing someone right now, but you have decided to watch the weekend edition, Maze. God bless. We have a classic show lined up for you, kama kawaida. I'm your host, Dr. Kingori. Our reporter Kenyanjui is also on standby with details of how bees were used to arrest motorcycle thieves in Eldoret. Langas Estate in Eldoret, a suspected motorbike thief crawls on the ground after being attacked by a swarm of bees. That's coming up in a bit. Great topic of discussion, Pia Leo Maze. The inspiration for today's subject came from one of the greatest displays of bravery by Kenyans as carried by a documentary done by the Discovery Channel. Mnaweza kuwa mmeiona, but for the sake of mtu hajaiona, it's a documentary about how Masai men steal meat from lions in the wilderness. It's more like ile kitu wadau walikuwa wanasema Juliani alifanyia governor wa county number 016, only that in this case we are talking about the wild. Simba inaenda inashika nyama yake, alafu Wamasai wanakuja wanainyang'anya. Simba inabaki njaa. Watch this. 3 men on foot will intimidate a pride of hungry lions and push them off their kill. The first retreat, followed by more. Rikita knows he doesn't have much time before the lions call his bluff and come back to investigate. It only takes him a few seconds to carve off a wildebeest haunch. Najua kuna mtu anajiuliza kwani sijamalizana na hizi show za wanyama. Chill. This one too is worth your time. Today's episode itaprove kama hizo vitu sisi huambiwa ati nyuki kikuvamia, ati ulale kifudifudi, ati they will spare you, simba ikienda kukukula ujifanye umededi. What would you bet your life on? Kulala simba ikunusanuse hivi alafu iende ama mguu niponye? Show ya leo tutajua Maze. First, events across the week. They've been very interesting. Politicians kwanza ndio wametupatia most of the meat on this week of September 2021. Let's start with the incident at the Senate between Senator Kangata and Speaker Lusaka. Okay, Senator Kangata. I'm ready. Thank you, Mr. Speaker. We can't see you. Mr. Speaker, you can see me. I'm online. Where are you? Mr. Speaker is in bar, is ringing. I'm in my office, Mr. Speaker. No. That's not an office, Senator Kangata. He's in bar, Mr. Speaker. I'm sorry, we can't allow that. So you are out 2 of order. minutes then. You are out of order, Senator. Mr. Speaker is in Mr. Sabina Joy. Speaker, I apologize. He's in Sabina Joy, You Mr. can Speaker. defer it for 5 minutes. I enter the... Yeah, when you are in an appropriate place, I'll give you an opportunity. Watching this video, I understand why instead of anything else in that incident, in that video, Sabina Joy ndio ilikuwa ina trend. Because as much as it was the first time for the speaker to deal with such, unasikia mtu lakini umuoni. Wakenya tumezoea hii concept na waheshimiwa. Hata sisi tunawasikianga tu lakini hatuwaoni. Hebu uliza msee randomly, women rep wa West Pokot ni nani? Exactly. I googled nikapata anaitwa Tommy Tom. Now what is it with Honorable Kangata and avoiding face-to-face presentations? Just the other day he was in hot soup for writing to the president things that were presumed to be better said in person. In fact, the deputy president recently branded him Kangata wa Barua. Huyu Kangata wa Barua huyu. Huyu Kangata wa Barua ni mtu roho safi. Hana kesi na mtu, anacheka throughout. Hata ukimtukana anacheka tu anakuangalia. But then again, why was the speaker so adamant that the honorable speaker had to be in his office to address the house? Simple. If it's true that Honorable Kangata was in a bar, then every time the speaker calls the house to order, Kangata ataitisha. Na nyinyi mnajua tu ukisha kunywa you cannot stick to the standing orders. If it's true that Honorable Kangata was in a bar, then I think alikatazwa kuongea sababu ya ile kitu ya walevi ya kusema ukweli. And still on the Senate, nominated Senator Mcllister Omanga this week responded to the allegation that she was seen jumping over a fence. I like how she responded. I like her response. I liked it because of how smoothly she silenced the haters on this one. Alisema, aliambia watu, disregard the propaganda about me jumping over Kasarani police station fence. It's an idle rumor worth no one's attention. Alafu akaenda hapo chini akauliza, sincerely, how can I jump over anything, let alone a high fence, without Kenya experiencing an earth tremor? That was smooth. The funny thing is that even the denial that aliruka fence, bado aliruka. So either way, Omanga bado aliruka fence.
Now, this may not be her. This may not be her, but it may be used as an image description of when she was summoned by the Jubilee Disciplinary Committee for supporting UDA. I have 7,000 messages and nimejaribu kutafuta ile message kwenye simu yangu, kusema kweli I've not seen that message. Nilijaribu hata leo, nimejaribu kutafuta ile message yenye ilitumwa na ama namba gani ilinitumia, kusema kweli mimi sijaona ile message. Hii time bado alikuwa hajaruka UDA na miguu zote mbili, alikuwa juu ya fence. Nikasikia ita fulani akisema ati huyo sio manga, hiyo ni bei ya mafuta ilishikwa ikipanda. Now, and come to think of it, by the way, a few days after this picture was trending, the new fuel prices were announced. Petroli ikapanda na shilingi 7, almost 8 shillings. Diesel ikapanda na almost 8 shillings. And kerosene went up by 12 shillings per liter. Can you imagine that kerosene, paraffin, hii mafuta ya kawaida, hii mafuta taa ya kawaida is now more expensive than petrol in 2015. I wonder what this means to ile chakula ya high school mazi. Kama ni ukweli that kerosene works the way people think, imagine schools may now be forced to spend up to 111 shillings per liter ndio watoto wasiruke fence. Now also this week, the Anglican Church Bishop Jackson Ole Sapit announced that he has banned politicians from speaking in church. Leaders of our society who have come to grace the occasion, and if they want to address the press, they will address out of the service when the service is ended. And that's going to be the norm from now onward. And that's what we are going to do as the Anglican Church of Kenya. Now, as much as this announcement is very well intentioned, I can't wait to witness the implementation of that, because shortly after that announcement, and not only praise and worship team, I can't put it beyond our politicians to turn into preachers just to say something in church. Ndugu wapendwa, leo roho na nizungumzia tuingie katika kitabu cha Marko 2022. Hiyo ni mstari ama ni chapter 15 2022. Neno linasema kwamba, and when they had mocked him, they took him off the purple robe and put on his crown clothes on him, and then they led him out to crucify him. Wakenya mutakubali hiyo? Mutakubali? Nasa Wafilisti, nasa Wafarisayo. We have to deal with the Goliath of corruption. Kidogo kidogo tusikie Simba wa UDA Simba wa Yuda agenguruma, waganga wote watatetemeka. That's it. Let's turn to our reporter Kenyanjui for other stories making the news. Big up yourself, Kenyanjui. Now I ask myself, would it have helped these guys to know, those guys, our Manyuki, if they knew how to protect themselves from the bees by following the safety measures kama kulala kifudifudi? Well, our guest for this episode has dealt with the different types of wild animals, from lions to crocodiles, and this is one vibe you shouldn't miss for anything. For that and more, Collins Mcllister is in the house. Asante sana. He joins us on the other end of this short commercial break, so see you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori Mazia. Asanteni sana for joining us. Nimwambia show leo ni mbwembwe sana. And guest wetu wa leo is a zookeeper and a professional venomous snake handler. If we were lucky as the human race to have someone like him, ama yeye angezaliwa hiyo time ya Garden of Eden, Eve will not have eaten the fruit. Collins Mcllister is in the house. Thank you. Karibu sana. Okay, asante sana. Karibu. Vibes za Collins za wanyama ni ni mbwembwe mpaka hizi ni zile I think we'll just jump straight into it. Kolo I think ndanza tuna swali nimejifinya sana nisikuulize hata before. Ati crocodile inanga ulimi. Crocodile haina ulimi. Ulikuwa unafanya nini kwa mdomo ya crocodile ndio uende upate huko hakuna ulimi? Okay, what happens, unapata crocodile ikifika tu mahali jua imeanza kuwaka ikienda kubask kwa jua, huwa inafungua mdomo tu cool temperature. Yes. So hapo ndio mahali utaona ndani ya mdomo. Na umekuwa close enough na crocodile kuchungulia uone ni ukweli hakuna ulimi? Hakuna ulimi. Unajua hata mnyama yote akifungua mdomo ama binadamu utajua tu ulimi iko pale. But ukiangalia unaona hakuna ulimi, kuna hiyo tu flap ime close throat. Yeah, imebask, imefungua ulimi, imefungua mdomo pole. Hiyo kufungua tu ni cool temperature. Sasa ile jua imewaka.
Yeah. It's interesting that of all the animals unapenda, nyoka ni number 1. Yeah, true. How? Okay, first thing, mi naweza sema nyoka ubehave innocently most of the time. Juu utapata mimi ndio nitakuwa nimeenda kwa mahali nyoka wanapatikana. Nikishaenda pale mahali nyoka wanapatikana, maybe kama nimeenda msituni, nikishapata nyoka, kitu tu intention yangu nitaona ya kwanza ni kumuua nyoka. As a good Christian. As a good Christian, wacha tuseme. But sasa unaona ukienda puue mnyama, alafu sasa tunasahau like mnyama akona umuhimu fulani sana kwa ecosystem, unaona? So mnyama ana play a very important role kwa sisi. Maybe anakuja anakula hizi nini anakula nini hizi panya. Akishakula panya haiwezi kula nini za mkulima, mahindi, unaona, hizi grains nini. So unapata ana play important role ingine yenye hata si tu. Yeah? Wewe uenda church. Mimi huenda church. Unajua vile Biblia imeandikwa about nyoka na binadamu? Najua vile Biblia imeandikwa about nyoka na binadamu. But hata nikiangalia hata kwa Biblia ni kama si ndio tulilaaniwa zaidi kuliko nyoka. So hapo kwa nini ndio is where you draw the line. So ukikutana na nyoka kwa boma yako ujiambia, ningekuua ni vile niko na panya. Hapana. Nitasema ningekuua, lakini sasa mimi siwezi jua nini yenye umekuja hapa. Maybe imekuja tu kunywa maji. Maybe ilikuwa inapita tu, unaona? Kwa sababu nyoka haiwezi kuja tu kwako bure. Maybe kama umeweka grains zako vibaya, panya wamekuwa wengi, nyoka itakuwa attracted na hizo panya ikuje ndani ya nyumba kwa sababu kuna chakula yake pale ndani. Ikishakula panya wakishaisha, utaona nyoka itatoka tena iende. So you have a choice as a homeowner, nunua paka ama invite nyoka. Yeah. Wewe mwenyewe ndio uko na choice, but mimi kile naweza advice wasee, juu unapata nyoka kwa sababu kuna vitu zenye huwezi toa kwa brain ya watu. Hizo myth na misunderstandings zote tulikuwa tumeambiwa kuhusu nyoka. Hiyo tuwezi toa kwa brain ya wasee. But afadhali tu hata compound yangu clean nikijua mimi niko na issue na nyoka. Unaona? Ili wasikuje. Okay. Hawatakuja kabisa. Okay. Sawa basi. Yeah. Na ukisema kuna kitu moja nikiwatch National Geographic kama hizo vipindi za wanyama, mimi huangalia najiambia, mtu kaa wewe ukiwa kwa zoo, right? Alafu unaona simba inaenda kukula gazelle. It cannot appeal to your human side usave your gazelle. The thing is, this thing is natural. Unaona? Other animals are there for others to survive. That's why sisi tutakula nyama. Tukishakula nyama kabla tukule nyama tutakuwa tumechinja mnyama kwanza. So iko pale ili control pia hiyo food chain. Unaona? So ni system. Wanyama wengine wako pale ili wapunguze wengine wasikuwe wengi. Yeah. Na hizi behavior za wanyama zinakuanga legit vile watu husema. Ati kwanza moja curious sana ndi ati nyuki zikikuja kukuuma ulale, ujifeintishe, ujifanye. Okay, kuna vitu zingine zenye si tulipata wazee wakitumia ambapo some works, unaona? Kuna zingine zinafanya kazi kama hiyo kulala. Hiyo unaweza lala by the way, unaona? Wewe unaweza lala? Unaweza lala. Mimi kwangu mimi siwezi lala. Kile fanya nitatoka niende ile respect, but hata sijui nini yenye tokio imefanya niende nisumbue nyuki. Okay. Na hizi still on psychology ya wanyama, yeah. Kuna vitu tulikuwa na discuss unaniambia ati haufai kuangalia, ukiangalia simba mnafaa kuangalia na hivi kama wanaume. Yeah, instinct ya wanyama ya kwanza, mnyama huwa ana read fear. Unaona? Mnyama akisha read fear huwa ana attack. So the first thing unapata simba, hata ukipatana na simba ama ikikuata behind the fence, inakuangalia kwa uso direct. So ukiblink kama uangalie chini, simba ndio huwa anafikiria kuattack. Ukikuwa mshaye unakuliwa. Ukikuwa mshaye inakuattack. Kwa sababu inajua maybe kuna kitu yenye umeona yenye utaigonga kwanza. Juu wanyama wanajua sisi brain yetu inakuanga very smart than them. Wanyama wanajua simba. Wanyama wanajua. That's why unapata wanyama wa porini kuna enmity between them and humans. Mnyama anaweza behave different akipatana na mnyama mwenzake but si binadamu. Kwa hivyo ni wivu, juu si ni machopi sio wivu. Sio wivu. Kitu yenye iko before sisi sasa wale wazee wetu
most of them walikuwa wanawinda wanyama msituni, unaona. So there is that fear between binadamu, imegrow, unaona, imegrow. Si hata lazima mnyama mdogo afundishwe, amekuwa tu akijua tu binadamu ni mbaya, unaona. The same ukiangalia kama monkey, na ukiangalia monkey, maybe monkey ameweka mtoto wake pale, wanaota jua kidogo, ameona binadamu atachukua mtoto, so tunaona anafundisha mtoto kuwa ile si kitu mzuri. So ni vitu zimelang. Okay, that's very well done. But sasa shida ni when it comes to hizo mimi ukiexplain hivyo it makes sense. Juu mimi nilikuwa najiambia ati ukikutana na mnyama kuna hormones mtu utoa, uoga yu toka mnyama anasikia huyu ni ule, una get? Kwa hivyo ina go to very little psychological details kama macho tu peke yake. Exactly. Alafu tena hiyo unafaa tena ati ukikutana na ni cheetah ama ni leopard. Ukiangalia unafaa ucheze chini. Leopard ukiangalia ione umeiangalia sana, hiyo hapo tu instinct yake namwambia huyu jamaa atani attack. So ukikutana na leopard ukiona tu jifanya hata hujamuona. Una act kama mheshimiwa. Una act kama hujamuona. Unaendelea tu na shughuli zako. Unaendelea shughuli zako na mnyama atashughulika, ama anaweza piga kona aende zake the opposite side. Yeah. So ndio survive kwa zoo lazima ujue kupretend. Lazima ujue kukaa na wanyama. Cause hata kutrain mnyama lazima ukae kama mjinga kwanza. Unaona? Yes. Maybe unataka kutem, maybe ni monkey ama wanyama wengine yoyote yule. Lazima kuwe mjinga sana. Huwezi kuja tu na maybe intelligence yako unakuja pale kwa mnyama haizi ku understand. Alafu kitu fulani umeniambia interesting ati simba simba you hate binadamu design, hata kama ilikuwa inakula gazelle ione msee, itaachana na gazelle change focus kwako. It's true. Does this mean ni hatred ama nyama ya binadamu ni tamu? Hata si ati itakuwa inakuhunt kwa sababu yenye inataka ikukule, hapana. Ina feel iko under threat. Okay. So ni survival. So ilikuwa inakula, imekuona, itabidi tu iache nyama. Yes. Ingangane na wewe. Na mimi kwa na story fulani sio kwa weird sana za crocodile attacks. Crocodile imeattack mtu wapi? Unasema ati crocodile haiwezi kuattack on land ever. Crocodile itakuwa attack on land. But unaona ukiwa kwa river banks utapata crocodile inaweza kusnap, imekuvuta ndani ya maji. Pale ndio mahali iko na strength ya kukatakata nyama. Unaona? Cause kwa nini crocodile haiwezi chew. Unaona? Haiwezi chew. So unataka kuniambia maybe imekusha kusnap. Crocodile haiwezi chew. You meza msee na sneakers. Unaona sasa ile imekubite. Inaenda ndani ya maji, inaanza kuroll na wewe sasa unaanza kukatika. Unaona? Inakukula pamoja na luku. Yeah. Inakukula kabisa, hata unaweza kuwa na simu kwa mfuko na vitu zitadigest tu. But that only happens on water. On water. On land, usiogope crocodile. On land, crocodile kile itafanya, try its best kukuondokea. Try its best. Unamsongea, unaona anasonga akienda zake. Na tuseme for example mtu akiatakiwa kwa river bank na crocodile, are there things that mtu anaweza fanya kama first aid ya kukuliwa? Hiyo ina depend na strength ya crocodile, kwa sababu ukipata crocodile imemachua vizuri, ni kwambia ukweli, hiyo sahau. Crocodile kisha unajua crocodile is one of the animals inakuanga na jaws zingine strong sana. So ikishika imeshika. Autoki. Maybe uko na kitu ujiamputate hiyo mahali imekuuma, iende na hiyo piece nyingine maybe, but sijui kama utapata hiyo chance kwa sababu hiyo siku crocodile kule kuota inakuanga very fast. Imeshashika, imeingia kwa maji, vile una move na roll na wewe inakukatakata. Na is surprising that uliniambia crocodile inaweza ishi up to even 100 years. 100 years. So umesema ukipata crocodile sponsor lazima ikukule come what may. Crocodile hiyo lazima tu ikikupata vizuri na yenye tu imezoea kukula tu flesh ya binadamu, hiyo ni hivyo. Kuna zenye zimezoea. Kuna wanyama hata simba, hata leopards, kuna wanyama tu akishaonja tu flesh ya binadamu ataki gazelle. Hivyo. Hauna bahati. That's why unasikia kwa simba kuna man-eaters. So anaweza choose tu aende tu ategeange mahali binadamu akiwa kula. Walai. Yeah. Mazena, with this information bado unaenda karibu na crocodile kwenda ati sasa juu iko kwa zoo unaenda kuipea nyama. That's why natamani watu wengi wajue hii maneno, at least tukiwa kuna watu wengi wenye wanajua hii story yote, tutasaidiana sana kusukuma hii ecosystem endelee kupanda, to understand sana wanyama. Unaona?
kwa sababu kwa ile understanding utapata ni easy sana kukop na wanyama. Yeah. Kama wewe unasema training yako uko trained on how to capture venomous snakes. Exactly. Mzee wetu wa kamera aitwa Salim Mobutu alisema aliyekutana na nyoka akaacha hata panga akaenda. So wewe watu wakijua ni flight all the time, why would you go through hiyo ya kulan sasa kuishika unaiendea? Because the thing is, wacha tuseme alipatana na nyoka iko na sumu. Unaona? Alipatana na nyoka yenye iko na sumu, yeye kama alitoka akaenda, obvious ule mnyama izibaki pale, ataenda mahali kwingine. Mahali ataenda huko watifa patana na mtu mwingine mwenye asata muuma ama patana na mtu wa muume. Unaona? So that's why watapigia simu, nenda tunachukua tunamtoa hapo. So hakuna harm yenye itafanyika kwa watu wengine. Sababu ameshatolewa pale ule mnyama. So hii mtu akikupigia simu ni don't let the snake out of your sight. Exactly. Ama hata unaweza sema alikuwa hapa but hakuna mtu mwenye alimshtua. Yes. Na so mimi nitakuja nitajua nitaanza kumkutania wapi. Juu nyoka like other animals akijua tu ame encounter presence ya binadamu anatafutanga njia ya kutorokea. Unaona? So nikijaribu kuua nyoka saa hii na nikose kumuua, maybe kiboko ivunjike niende kiboko kingine nitafute, nikirudi atakuwa hapo. Na how realistic is this situation? Because umesema ati mtu apige simu, nikakumbuka Chipukizi alikuwa anapiga story fulani ya vile watu waliambia ukikutana na simba piga simu kwa umepewa namba fulani. So wewe huyo Salim amekutana na nyoka, ambie we nyoka ngoja hapo uone, ujue I know people. Do you think you have a chance like that na wanyama? We ngoja hapo huko, we ngoja utaona mtu. That's why nasema juu maybe wewe ulikuwa umemuona tu. Unaona? Kumuona si maybe kumuattack, kujaribu kumuua. Ukishaona nyoka uachane na yeye, hata feel kama ako kwa danger. Unaona? So chances zake za kutoroka kuenda mbali iko very low. Yes. So watu wenye wanajua kushughulikia nyoka wakikuja, obvious watajua ile surface area yenye wanaweza kuwa wameshapenya, wameshatoka. Sawa. Yeah. Na mtu anajuaje ukiangalia nyoka hivi ujue hii ni venomous ama hii si venomous? Okay, some of the common ones kama viper watu wanajua tu viper ni venomous kwa V-shaped head. Wanajua cobra ni venomous kwa sababu itasimama, ijaribu maybe kutema mate kwa sababu kuna zile hazitemi pia. Watajua kwa maybe mambas, black mamba kwa sababu ni grey ama hiyo coffin shaped head. Unaona? But wanyama wengine that's why unapata naona sisi tuko hapa. Unaona? Na hatuwezi ambia mtu achukulie nyoka kama hii yenye iko na sumu na hii haina. Tunasemanga mtu achukue nyoka kama ni nyoka. Juu tuko na nyoka zingine zina mimic zile nyoka ziko na sumu. Yeah. Okay. Yeah. So nyoka ni nyoka. Nyoka ni nyoka. Kuna zile tu zitajifanya zenye hazina na zinafanana, zina resemble kabisa. Unapata kama kuna boomslang ya black, boomslang zinakuanga na sumu sana, ni hemotoxic. Na unapata kuna Jackson's tree snake pia ni black, ambapo zote ziko na behavior the same. But Jackson's haina sumu kabisa. Boomslang iko na sumu kabisa. First of all, to show us safety measures. Nyoka ushasema report. Yeah. And I think you can actually share your number kwa msee anaweza taka reach. Exactly. Ni 0795 012 450. So hiyo inakuanga open every time. So mtu akikutana na nyoka apige 0795. Akikutana na nyoka apige tu 0795 012 450. And hiyo ina work vizuri because sometimes si ati lazima mtu akutane na nyoka. Unaweza kuwa maybe uko kwa garden yako, ukuje upatane na maybe skin. Unaona? Patana na skin ya nyoka. Sometimes maybe walikuwa wana dig kuja wapate maybe kuna zile backbones. Unaona? Hizo ni traces za kuwa nyoka ziko. Asante sana pia kwa kutupatia nafasi ya kukam kwa show yetu ya leo. Asante pia kwa kunialika. Karibu sana. Asante. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.